us don't need a 45,000 rupees styling tool. We want something that works for regular days. I clearly don't have red carpet events. I have office meetings, random plans, and let's say weddings once in a while. So I want something that is functional and kind of works on regular days. So obviously when I saw 14.99 Airwrap style tool on Amazon, I just thought, can this handle real life? And that's exactly what we are testing today. I am actually pretty excited about this one. So I have kind of used Dyson in the past. It gives you amazing results, but it's very expensive. So obviously I had to try a dupe of this. तो ये मैंने Amazon से order किया था. Okay, so I have my trusty pair of scissors. This is actually 5-in-1 hair styler. So I'm just going to tear the box all away. This is how the box comes like. So I'm just going to unbox this all up. Obviously this is the main barrel where you attach all your attachments. So this is how it looks. I think it's pretty, I think obviously it feels very lightweight. It is absolutely not compared to Dyson. I mean, the quality is not that great. I'll just attach this. So you get 5 attachments. One is the dryer, very similar to Dyson. Then you have blow dry ka brush. You've got this straight karne ka hair brush, and the rest two are just कर्लिंग बैरल्स. आई थिंक एक लेफ्ट साइड का है और एक राइट साइड का है, और पता नहीं कैसे फिगर आउट करते हैं ये चीज़. ऑनेस्टली द क्वालिटी इज़ रियली फ्लिम्जी एंड चीप. मतलब मेरे को लग रहा है कि 5-in-1 हेयर स्टाइलिंग टूल डेफिनेटली है, बट विल दिस पास और फेल? आई एम नाउ गेटिंग मोर एक्साइटेड. सो ये देखो ऐसे आता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आई एम जस्ट गोना प्लग दिस. You've got this push button here, and then एक button यहाँ पे. I think this is the speed temperature वाला button. You have to just press this button, and then इसको बस ऐसे ना plug कर दो. So we are trying the first attachment, which is the dryer. I have थोड़ा सा पानी here, and I'll just basically wet my hair, and let's see कितना जल्दी blow dry करता है. I'm just a tad bit scared. I'll just press the setting up. So what's the verdict of the dryer? So yes, it does the job. मेरा बाल हुआ है dry. But one thing which I can clearly tell you is कि ये बहुत time लगा रहा है बाल dry करने में. Like you'll have to hold it for longer and then it will give the results. But yes, results दे रहा है. So yes, this is giving you results. And there's one more thing to remember. When you turn it on the highest setting, like 1 2 3 में से अगर आप 3 पे चलाओगे, this will start to smell. मतलब वो जलने का smell नहीं होता. It will just start to come धीरे धीरे. तो I'll prefer it थोड़ा, मतलब मैं 2 पे ही चलाऊँगी या 1 पे चलाऊँगी. So yes, that is again a problem. But हाँ, बाल बहुत अच्छे से ड्राई किया है. आई डोंट थिंक कोई डिफरेंस आएगा. अगर मैं डायसन से भी करूँगी तो बाल तो ऐसा ही ड्राई होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर अटैचमेंट. मेक श्योर यू डोंट रिमूव इट अचानक से ऐसे हाथ से, बिकॉज दिस इज़ हॉट. ओके, सो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको. यू नीड टू प्रेस दिस बटन एंड देन जस्ट पुश आउट. ठीक है, गर्म है तो बहुत ध्यान से करना. सो आई एम गोना ट्राई दिस नाउ. ये स्ट्रेटनिंग वाला ब्रश है. सो आई एम जस्ट गोना, there you go. And before doing all this, I have gotten my heat protectant, so I'll be applying that. So yeah, so let me just apply the heat protectant first. Both of the sides pe I'll apply the heat protectant. I'm taking this chunk. Okay, you can see this. Okay, I'm gonna turn it on. And you can see the result here. I think it's done a fabulous job. I'm really impressed यार. अच्छा, यहाँ से करके देखते हैं. चलो यहाँ से ना एक बार फिर से ट्राई करते हैं. इट्स अ लिटिल मेरा नेचुरली थोड़ा सा ऐसे कर्ली है.
आई एम लिटरली लविंग दिस. मतलब वाओ, मज़ा आ गया यूज़ करके. इट हैज़ कम्प्लीटली straightened my hair within, let's say, a minute. Love this. So one thing to notice here is that it's taking more strokes to get the desired result. लेकिन भाई काम कर रहा है for sure. It is very genuine. I तो am loving this. मतलब अगर 1500 के अंदर मुझे 5-in-1 styling hair tool मिल रहा है ना, I think I am completely loving this. You can see this side of my hair, like it's poker straight, and यहाँ देखो थोड़ा सा ऐसा ही है. Doctors say they know what it feels like, how it feels to be at ease. For me, this is a pass. Press it, push it, and it's so easy. I'm loving this, guys. Let's move on to the curling wand. अभी इस पे कहीं लिखा नहीं है कि लेफ्ट का कौन सा है और राइट का कौन सा है, सो we'll just take the chance. So again, I'm just gonna push it and I'm just gonna insert it like that. ठीक है, तो इतना बाल I'll take. I'm gonna do those loose curls. Those nights, I'm not somebody's trouble, I'm someone's missing piece. I'm begging you, don't remember me, don't remember me this way, don't remember me. बहुत ही हल्का सा कर्ल हुआ है. It didn't curl honestly. Like मैंने 20 seconds पकड़ के रखा है, but it did not curl at all. Let me try this on the other side. मे बी वहाँ वर्क कर जाए. तो ये वाला साइड आप लोग देख चुके हो ऑलरेडी, मैं स्ट्रेट कर चुकी थी. सो लेट्स ट्राई ये वाला साइड. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, डाइसन में ना ये अपने आप आपका हेयर खींचता है. इन दिस आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लाइक अ मैनुअल कर्लर ओनली. सो लेट्स सी. To the river, I need to feel free again. I'll take what you prescribe. So yes, it did curl my hair थोड़ा सा, but again वो soft waves हैं. You can see it did curl my hair. एकदम poker straight बाल को curl कर दिया है. It just took so much of time कि मतलब Dyson में it just happens very quickly. And one thing to notice is कि जब आप ये पकड़ते हो ना बैरल, तो हाथ में, so in your hands you will feel like that sensation which is honestly a little scary, I would say. Dyson के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है, because वो heavy metal से बना हुआ है. This is completely plastic, तो you are feeling the sensation while you are styling your hair. So this is something to keep in mind. This is clearly a fail for me. Like this barrel is a fail for me. It did not work. Obviously I'm gonna try the other barrel which comes with it, but ये वाला तो I did not like. This is the next barrel. I hope ये वाला काम कर जाए. Thinking about me. You passed me long ago. Silence on the street. See, it did curl my hair. You guys can see. It did curl my hair, but वो मज़ा नहीं आ रहा. लाइक इट्स नॉट लाइक, और ये मैंने कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स इसको होल्ड किया है एक स्ट्रैंड में. सो नॉट अ फैन ऑफ द कर्लिंग बैरल, टू बी ऑनेस्ट. कितना अनस्ट्रक्चर्ड और अनइवन कर्ल है. आई पर्सनली डिड नॉट लाइक द कर्लिंग बैरल्स. दोनों ही मेरे को अच्छे नहीं लगे. मैंने दोनों बार ट्राई किए, बट मेरे को आई डिड नॉट लाइक द कर्लिंग वॉन्ड. So these barrels are a completely failed product. Please don't waste your money on this, honestly. If curling is your main thing, is your main styling thing, then do not invest. Like, do not invest. Okay, now let's try the last attachment. This is the last barrel. This is supposed to give you that voluminous bangs wala look. I don't have bangs, but let's see if this gives me that voluminous blow dryer wala feel. ये देखो, ये फंस गया मेरा बाल इसके अंदर. सो आई एम नॉट सपोज टू रोल इट. सो येस, दिस डज वर्क.
आई डोंट हैव बैंग्स तो मेरे पे इतना दिखेगा नहीं, बट यू कैन सी क्लियरली कि ये यहाँ पे इसने मुझे हल्का वॉल्यूम तो दिया है. सो येस, वॉल्यूम के केस में दिस इज वर्किंग. but I'm casting all of my shadows. You see that instant voluminous मेरा उसने hair किया है. So this is also working for me. Now let's see what's the verdict. Honestly, for me, this is a pass because out of 5 items, 3 items are working and I pretty much like it. But अगर 1500 में you're getting a blow dryer, you're getting blow dryer का brush, and you're getting this आपका straightener का brush. So I think that's a great deal. Now, here's the truth. If you're comparing this to Dyson, unfair. But if you want a budget styling tool under 1500, it's decent. So it's not revolutionary, but it's not a scam either. It does आपका 60 to 70% of your job and I like it. Results आपको सेम ही मिलेंगे. इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें टाइम फटाफट हो जाएगा. इसमें हीटिंग का स्मेल का रहेगा थोड़ा सा, उस पर वो चीज़ नहीं है. बट आई वुड से 1500 के अंदर all my girlies who are looking like a styling tool under a budget, this is a good option. I would not say the best option, but I would say a good option. क्योंकि blow dry कर रहा है, बाल straight कर रहा है, बाल blow dry कर रहा है, curl नहीं कर रहा है. And I have seen कुछ लोगों के लिए curl भी कर रहा है, so great. But ये 3 चीज़ें तो काम कर ही रही है ना. So I would say that you can give this a shot. I will definitely use it and I love it. मेरे को ऐसे videos करना genuinely बहुत अच्छा लगता है. So yes, if you guys are looking for more Amazon dupes, let me know and I'll be happy to make those. Until then, take care and I'll see you guys soon. Bye.